Արգաժան ուսուցիչներ ողջունում եմ բոլորին։ Երկու բառով ուղղակի կուզենամ ասել միտքը այս հավաքի եւ ներկայացնել շատ համառոտ ծրագիրը, ինչ նպատակ ունենք։ Առաջին հերթին ուզում եմ տեղեկացնել, որ սատելիտային սիմպոզիումը մանկական ինտենսիվ թերապիայի թեմաների վերաբերյալ կազմակերպվում է արդեն իսկ մեկնարկած 4-րդ համահայկական միջազգային բժշկական համաժողովի համատեքստում եւ մենք ուրախ ենք ողջունելու այդ մեծ միջոցառումը, որը գիտեք տեղի ունենում յուրաքանչյուր տարին մեկ։ Միաժամանակ հիմա ընթանում են տարբեր սատելիտային սիմպոզիումներ տարբեր բժշկական հաստատություններում, մեկնել են Կարապի բժշկական հաստատությունը մանկական ինտենսիվ թերապիայի վերաբերյալ, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում հաստատությանը։ Մենք այսօր ունենալու ենք զեկուցումներ, որոնց հիմնական մասը ներկայացնելու են արտերկրից ժամանած մեր գործընկերները, որոնց հետ մենք արդեն երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունենք, կազմակերպում ենք մանկական ինտենսիվ թերապիայի դասընթացներ, մանկական ինտենսիվ թերապիայի մասնագետների համար, դա հատուկ կուրս է, երբ որ առաջ մենք ունեցանք եւ երբ վերջացրեցինք։ Ողջունից հետո ես իրոք խոսքը տրամադրեմ մեր հայրենակցին եւ այդ կուրսի ղեկավարին դոկտոր Yerevan Children, ով մի քանի բառով կասի խմբի վերաբերյալ եւ նաեւ կասի ծրագիրը, ու որից հետո մենք սկսենք արդեն մեր զեկուցումները։ Երկին անգամ ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն տալու համար, մասնակցելու համար եւ կարծում եմ, որ մենք հաջողված կուրս ունենանք եւ իմիջիայլոց ասեմ, որ կուրսը ուրեմն հաստատված է Արժանապատվության նախարարության կողմից որպես շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտային կուրս, դուք կստանաք վկայականներ, բայց քանի որ վկայականները տրվելու են ըստ փաստացի մասնակցության, հետևաբար մենք վկայականները ձեզ կուրսի ավարտից հետո բոլորիդ կուղարկենք ըստ ձեր գրանցման հասցեների եւ համապատասխան կոնտակտներով։ Շնորհակալություն, Ed, Well, thank you, Mark. It's a pleasure to be here in Yerevan Children. And I want to welcome you all to this first Armenia USA Pediatric Symposium. And I brought my colleagues from the United States, actually from all parts of the United States, pediatric intensive care, to hopefully bring you some useful information related to the care of sick children. And that's what we're going to do today. So we have some objectives for our program today. And the first is really to assess, and this is very important in pediatrics, and recognize pediatric patients with severe illness. On mechanical ventilation strategies and pediatric respiratory care, and Dr. Musa on recognition and diagnosis of shock. We'll have some time for questions and answers. Is actually one of my former colleagues from the University of Chicago, where she trained, and she actually did fellowship there as well as trained in cardiac intensive care. And I wanted to get an idea of who you are. So how many of you are physicians? Yeah. So one of the major causes of respiratory failure is acute lung injury and adult respiratory distress syndrome. And these are really manifestation of an inflammatory response of the lung to both direct and indirect insults. But we all know that in patients with severe hypoxia and hypercarbia, mechanical ventilation is critical and result in life-threatening hypoxia and hypercapnia. Hello, I'm Dr. Edward Safarian. I'm a pediatric intensivist at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles and Associate Professor of Pediatrics at University of California, Los Angeles. And we're here in Armenia as part of the 4th International World Congress and Satellite Symposium dedicated to pediatrics. And I brought with me 4 of my colleagues. These are leading experts in pediatric critical care from around the United States. And we've created this symposium to bring the latest information related to the recognition, care, and management of pediatric acute illness to healthcare providers in Yerevan and in the region around Armenia.
The symposium touches on acute illness in pediatrics in a variety of areas, including respiratory failure, traumatic brain injury, shock, submersion injury, as well as a lecture on preparedness of pediatric preparedness for emergency conditions. We hope this symposium will help the healthcare providers, the physicians and nurses and others that care for children to gain new knowledge to help better care for the children of Armenia, to improve outcomes and better the care of the population.